ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் கண்களை மூடி இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு ஒரு நிமிடம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நமது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவோம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக மாறியிருக்கிறோம். தாயே, எங்களின் இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்திற்கு தயவு செய்து அனுமதி தருவதுடன் நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அனுமதியும் தந்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாம் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிற்கும் நிலைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், எங்கள் உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றி நாங்கள் சமநிலையோடு நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தாயே, முதன்மையான தாங்கள்
அனைத்திலும் ஆரம்பமாக இருக்கிறீர்கள். எங்கும் நிலைத்திருக்கும் தாங்கள் அன்பின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் குணங்களான ஞானம், விவேகம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம், தூய்மை, மங்களகரம் போன்ற அனைத்து தெய்வீக குணங்களையும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவதால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை பெற்றிருப்பதுடன் தூய்மையான ஆத்மாவாகவும் இருப்போம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री आदिभूमि देवी साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதவசிஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि भवत्वं अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्म
सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण ऋतुम् एतत्त्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहर्षि निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणम् मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्बितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम्
निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்களின் அருளால் எங்களின் விருப்பங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. தாயே, நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக இருக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. தாய், அந்த சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, அனைத்தையும் தாங்களே செய்கிறீர்கள், அதனை மகிழ்ந்தும் தாங்களே அனுபவிக்கிறீர்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் பகுத்தறியும் திறனை பெற்றிருப்பதோடு தங்களால் எங்களுக்கு அருள பெறுகின்ற ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவத்தால் எங்களின் செயல்களுக்குரிய சக்தியையும் தருகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் முழுமையான சரணாகதியை அடைதல் மூலமாக இப்பெரும் ஞானத்தை நாங்கள் எங்களால் உணர்ந்து செயல்பட முடியும். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுக்கு அந்த நிலைக்குரிய வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம். என்றென்றும் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தயவு செய்து ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா.
மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுஷ்மனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் இறந்த கால நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகளும் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் இந்த மனித பிறவியில் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று சஹஜ யோகிகளாக நிலைத்திருக்கிறோம். தாயே, என்றென்றும் எப்பொழுதும் நாங்கள் சமநிலையிலேயே இறைவனோடு தொடர்புடைய ஆனந்தத்தோடு நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री महाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மூலாதாரில் கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தெய்வீகத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தூய்மையான ஞானத்தை பெற்றிருப்பதால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கிறோம். தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களின் ஆதி குருவான தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் இருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை சுயம் குருவிற்கான குணத்துடன் மேன்மை அடைந்தவர்களாகவும் சிறந்தவர்களாகவும் பண்பாளவர்களாகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாகவும் நாங்கள் திகழ்வதற்கும் எங்களின் செயல்களில் கண்ணியத்தையும் கொண்டிருப்பவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தருவதோடு அவர்களின் தத்துவங்களையும் எங்களுக்குள் வியாபித்திருப்பதற்கும் அவற்றை உண்மை நிலையில் இருந்து தர்மத்தின்படி புரிந்து கொண்டு சத்தியத்தின்படி செயல்படுவதற்கும் சகஜ யோகிகளாக நாங்கள் என்றென்றும் திகழ்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேய சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது பவசாகர சக்கரத்திலே வைத்து குருஸ்துதி. ஸ்ரீ குருஸ்துதி. பிரம்மானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஞானமூர்த்திம் द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. सद्गुरुं तं नमामि. चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः
दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாதான். நாங்கள் மனம் அல்ல, நாங்கள் உடல் அல்ல, நாங்கள் புத்தியும் அல்ல. தங்கள் அருளால் சுத்த ஆத்மாதான். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரமும் மமகாரமும் மாயைகளும் அறியாமைகளும் அனைத்தும் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடையட்டும். தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்துள்ள மன்னித்தல் குணம், தியாக குணம், கருணை, இரக்கம், அன்பு போன்ற தெய்வீக குணங்கள் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கட்டும் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தயவு செய்து எனது அறியாமையினால் ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம், கவனத்தை நமது சகஸ்ராராவில் வைத்து கவனம் முழுமையாக எண்ணங்களற்ற நிலையில் செலுத்தும் பொழுது இதே எண்ணங்களற்ற நிலையில் நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். ஸ்ரீ நிர்விசாரா நிலையில் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो
தாயே, தாங்கள் அளித்த அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில், ஆழ்நிலை தியான நிலையில் தியானத்திற்குள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். The worshipping of your Guru, not of your mother, but of your Guru. The Guru establishes the Dharma, the sustenance in the disciples. He gives all clear-cut ideas about what is the sustenance power for the disciples. He may preach for the whole world, but for his disciples, he gives very clear-cut instructions. Most of the gurus, when they do it, they actually chisel out every disciple. First, they weigh what is the urge of a disciple. How much a disciple really can receive. And then they accept somebody as a disciple after verifying if the disciple is really capable of receiving even the instructions about dharma, but not in Sahajya, because your Guru is a mother. So she initiates you without finding out what is your urge, what is your capability, and what quality of a personality you have. It's a very different style of Guru that you have, which looks after your body, looks after your mind, and looks after your problems, and then bestows upon you the blessings of Kundalini awakening. But normally the Gurus do not do. The reason is they are only Gurus, not mothers. When you do the Guru Puja, what do you do really? You must understand that. That means you worship the principle of Guru in you by worshipping me. The principle is within you, which is to be awakened, which is to be blossomed, by which you become the Gurus. And the principle is that of Dharma. So, one has to know that when you are doing my puja, I would like this time really to give you that blossoming within your being, which makes you fragrant with Dharma. But as you have seen, after realization, you have to be very careful. In the same way, after becoming Guru, it is even more necessary
to be pure. Because as you know, that in the West, we have ego problem. The Westerners are ego-oriented. And this principle, once established, Guru means higher. Guru means the one who has more weight. Guru word is used even for magnetism, which has more weight, gravity. Such a person has much more gravity than others have. So he can teach others. He has to be a higher person. When this awakens into you, it has to be sustained with complete observation within you that you do not succumb to the ways of ego. Also, you should not have irreligious behavior, nor you should have indecent behavior. Neither you should be hot-tempered, nor should be servile, but should be in the center. You are the Guru. You are the higher personality than the rest of them. So you have to maintain a certain higher value of dignity, of your own sustenance, which has to be higher than those to whom you teach, who become your disciples. If you are defective, it would be a very big loss for the Sahajya. Like you become the activated organs of the body. Supposing one cell dies, makes no difference to the body. Even many die, makes no difference. But if the organ fails in its functioning, then all that depends on that organ fails completely. Maybe it will be fatal. Now, with ego, super-ego also becomes very active. And many people feel that then how can we bear this load, O Mother? And the another, you see, escape starts. As soon as I say that there should be no ego expression, people do not like it and they want to escape it by saying, oh, we can't do it, it's too much for us. How can we come up to that point? This is a typical example of too much ego, super-ego. But it is not at all difficult. It's not at all difficult. First of all, you must have faith in yourself and faith in Sahajya. I will definitely today awaken that in you, no doubt, I will. But keep it enlightened. By understanding that you are a guru, you will understand your responsibility. We change our positions very easily in general life. If you are made a jailer, immediately you assume as a demon. In the same way, when you are the guru, not by bestowing upon you any names or anything, I call you a guru, but because it has happened in your Nabhi Chakra and in the void that you become the guru. It's a happening in your awareness that blossoms you into that position of a guru. It is not artificial. It is no brain washing or anything. It happens in you. But to retain it, one has to know. But the biggest thing of the ego is playing games. That is the biggest thing. Some people try to show they're very innocent. Some people try to show they're very clever. Playing games is the worst thing of ego. And that's why you must know as a guru, you are not to play games. You have to be absolutely straightforward. Absolutely straightforward. Everyone can make you out what you are. As soon as you are a guru, you have to be absolutely transparent. Face you. You may make mistakes, makes no difference at all.
Doesn't make any difference at all if you make some mistake. But do not pretend something which you are not. Trying to put up some sort of a face. And all these things are not going to happen. Sahajya is a genuine thing, is a true thing, and we have to be true. It doesn't happen by just giving somebody a name, now come along, you become an initiator and all that. It is not that way. You have to raise the Kundalini, give them a realization, and tell them that unless and until it is realized, it won't work. You could be better gurus than me, I can assure you, for two reasons. Firstly, I am a mother. So the love principle is much more, always it supersedes the Guru principle. You have to love others, no doubt. But in surrendering, you can help me much more than I can help. For example, I'll give you the example of Bala. He had a center in Birmingham, and he had some people, and he sent Philip to me yesterday. He came down, I saw him. Of course, he had lots of problems, tremendous problems on his Kundalini, but his surrendering capacity was so great that he just started sucking my vibration, it just started flowing into it, and it was only because he came through Bala. Because Bala must have told him that the only way to do it is to surrender. And that has gone into his being so clearly that he is done it. He has seen to all arguments and everything, and he has finished them off. And when he came to me, he just started getting everything into himself. And he was so much changed by the evening class. I was amazed that the whole saintliness was coming on. I was amazed at it. But you yourself have to be very careful. You have to be loving, no doubt. But loving doesn't mean that you show fear about things and go out of the way to please people. No, it never means that. Neither it means shouting at people or getting angry with people, but it never means, for a Guru Tattva, never means that you go on asking for votes. Have a little indifference about it. If the disciple accepts, well and good. But you are not going to throw pearls for these animals to trample over. So that dignity, the protocol of your own personality you must maintain. That is very important because such people are extremely different. And nobody will accept Guru who is like this. Trying to show that you are afraid of them. If you are afraid, how could you be the Guru? Or trying to show you're very innocent, you're very sweet, overnight, I'm looking after food and this, that. No. They should look after you. Not that you should look after them. When you are the Guru, they have to look after you. Of course, you have to be kind and you have to be nice to them, as your mother has been. But you just don't run after them. That would reduce your quality as a Guru. Stand in your own dignity and understand. I know some of them will despise you. Makes no difference. Somebody will laugh at you, makes no difference. Stand with your dignity. Like a big elephant walking and the dogs are barking. Dignity is the first thing the Gurutva is called. The so word exactly which can match with Guru in Islam. But I would call you, say that the dignity and the gravity of personality. Gravity, the weight of the personality. See, the personality should be such that it's not frivolous. People know you cannot take liberty. It is not frivolous. It is joy, but not frivolous. People who talk frivolously can never be good Gurus. Any kind of frivolity is not good. This is the first thing you have to know. It's the gravity you must have. And second thing is dealing with your disciples. Never despise them. Despising
is against Sahajya. It's a sin. Even if somebody is suffering from, say, very bad spirits, you should not despise. You can condemn, but not despise. Must understand the difference between the two. That you can condemn that this guru is bad, he's a Rakshasa, he's satanic, but you cannot despise. Despising is a very sly method. It is not meant for any Sahajogi. It's most indignified. But you can clearly condemn a person is all right. You have to be clear about this point. You never despise your disciples. Love them. Give them respect. And respect them. For maybe tomorrow they may be greater gurus than you are. I respect you. And you have to respect them. And never be in competition with your disciples. Be happy when you find your disciples come up higher and higher. That is the greatest fulfillment of a guru, is to see that your disciples are rising like this. You see, they are your flowers. You are the tree. You're watching the flowers rise. Should be like that. While talking, you should not be very silent nor over talkative. You see, any extreme should be given up. When you have to talk, you must talk. Talk with dignity and gravity. And with experience, with understanding. Now, supposing you have some problem, sit down in your meditation and find out. You will find out within yourself the answer. If not, you can always ask. And you'll be amazed how the powers will be flowing through you. Today, in this puja, please be in a receptive mood, and it will work out. If there are some problems, some chakras touching, just don't worry about them. Pay attention to how much you are receiving in. That's all. Some people have very funny ideas. Even during puja, they go on like this. It's very bad. Even when I'm speaking, they do it like this. It's all frivolous. It's a kind of a gravity a person must have. That when you are listening, you must listen with full gravity. And that is the gravity of this Mother Earth is nothing but is her awareness, is her vibration solidified. That is her gravity. In the same way, this gravity must come into us. When it comes into you, a person becomes like a magnet. Absolutely like a magnetic personality. Magnet, as it attracts people, or we can say as it attracts the iron. It doesn't attract every sort of thing. In the same way, you will be attracting the real seekers. The real seekers will come to you when they will see that magnet growing. In India, many people have put signboards in their houses. Signboards at Sahaj Yoga Center. And you'll be surprised that in every corner one can do like that work, and people can join and come there, and a center can be done. Next time, of course, I will also tell you how you should, before doing anything, before starting your guru work, you must always prostrate yourself before your own guru and then do it. Because in India, even a musician also when he starts singing, first he takes his guru's name, then of his family, Narana they call it. Means the family is Sahaj Yoga. You should take the name of Sahaj Yoga. And while singing the songs, you see, sometimes these gurus have composed the poems and things, and there is the name of the guru somewhere in between that. Kabir says, or somebody says. When the name comes in, they hold their ears like this. Even while dancing, they'll hold their ears like this. If you notice it carefully, they'll hold their ears. Meaning that, oh, Guru, please forgive us, we are taking your name like this, so please forgive us, oh Guru. That kind of a complete respect for the Guru has to be. If you do not give respect, you will not get respect. Respect is to be given, then it is to be commanded. First, you start demanding respect with clear. First, you have to give respect. And that is something
we should remember that people will respect, no doubt. Lastly, that we have to be very careful about how we behave with others and how we dress up also. It's better that you take to lighter shades of clothes and more whiter shades of clothes, because that is how it is going to work out ultimately. Try to take, when you are doing Guru's job, then take to lighter colors and lighter shades. Maybe white is the best. I mean, now henceforward, when you buy something, buy of genuine stuff like cotton and all that, and buy one thing like that. You can have really finished genuine thing for when you are doing Guru's work, when you are meeting your disciples, meet them in that dress, because white color is meant for the Satyuga, and that's what we have to wear. Only when you are dealing like a Guru, that is important. That will help you, because you must have the personality of a Guru. When people see you, they should know that you are a Guru. When you walk, they should see you are a Guru. When you talk, they should say that he is the man. We can say he is definitely the man who has achieved something. So in every way, you'll be blessed by the divine, because you are doing the job of the divine. The divine is going to look after you. Everything. Only thing what you have to look after is your own dignity. Own dignity and your own proper countenance. That's why when I tell the hippies that you cut your hair a little bit, too much of it is not good. I mean, you should look like something out of the blue. Even too much dandy person doesn't look nice as a book. Both the extremes must be avoided. It should be in the center. Something very, very in the center. You must dress it. Nothing this extreme or that extreme. As for the knowledge that is within you. Actually, I don't have to tell you anything. That is within you. You just speak inside and it will be there. You just start speaking and it will be expressing itself. You won't have to at all ask me. I can tell you this much. It will just come out. There's a girl of 10 years in India, and she started this. And when she was speaking, people said, at least Mataji herself was speaking. So don't have to worry about it. But in case there is any problem, I'm always there to help. So may God bless you. Let us be prepared for this puja. By God's grace, all of you will have. In this awakening, I have to tell you that age, race, sex, color, nothing matters. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியமைத்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே,
எங்களுக்கு தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தூய்மையான அறிவை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றியமைத்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களை சஹஜ யோகிகளாக மாற்றியதற்கும் நாங்கள் மற்றவர்களை விட எவ்வளவு சிறந்தவர்கள் மேம்பட்டவர்கள் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தியதற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு தியானத்திற்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்பதற்கும் எங்களுக்கு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் முழு சரணாகதியை தாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.